ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ইহা ক্যান্সারের কারণ। স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, ইট কজেস ক্যান্সার। गंगे गंगे গঙ্গা মা, গঙ্গা পুরাণ, গঙ্গা ইতিহাস, গঙ্গা ভূগোল, গঙ্গা কত কিছু আমরা দেখব, শুনব, জানব। संहद्री संहद्री सत्य दुःख विनाशिन्यै सुखरां मोक्षरां गंगे सुखदा मोक्षदां गंगे गंगैव परमा गति सत्यपातक संहद्री सत्यपातक संहद्री। This ripple touches the time. Time past and time real. Ganga has many names: Bhagirathi, Vishnupadi, Suradhuni, Jannavi, Hugli, and so on. A river flows on earth for almost 2 million years. It carries and sustains India's life itself. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, স্রোতস্যাম জাহ্নবী অস্মি। এই স্রোতস্বিনীদের মধ্যে আমি জাহ্নবী গঙ্গা। সুতরাং মা গঙ্গা আমাদের জীবন্ত দেবী। মা গঙ্গার প্রতি ঠাকুর মা স্বামীজি অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদা দেবী এবং স্বামীজির আজীবন তাদের একটা টান ছিল। এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন থাকতেন ছোট্ট ঘরে, গঙ্গা পাশে থাকলেও ঠাকুরের ঘরের মধ্যে একটা ছোট্ট পুজোতে গঙ্গার জল রাখা থাকে। মা চিরকাল গঙ্গা ভালোবাসতেন এবং সেটা অনেকে গঙ্গা বাই বলা হতো, যে মায়ের গঙ্গা বাই। The flow has become a mother. India calls her Ganga Ma.
Ganga starts her journey from the middle Himalayas Gangotri Glacier with an altitude of 4,000 to 7,000 meters and a width of 30 kilometers. It is situated in the Himalayan state of Uttarakhand. Outside the Arctic zone, this contains the world's largest storehouse of sweet water. That is 17% of the planet's total of 1400 cubic kilometers. নাম উচ্চারণ ফলে বিষ্ণুর ছদলে চলে নাহি দেখে মাতা সুরধ্বনি পুরাণে মহিমা শুনি পতিত পাবনী সুরধ্বনি. Ancient Hindu mythology says that the Vedic sage Narada, while quite an exponent, once violated the delicate melodic code while performing often Indian classical music. All tunes became disturbed. A distressed Lord Brahma, the creator of the universe, and Lord Vishnu, who maintains the creation, urged Lord Shiva to play his Rudra Veena and restore the perfection of the musical notes. Finally, by the strength and purity of Shiva's music, Vishnu's feet melted. Brahma caught the water in his Kamandala, and Ganga was created. Ganga flows up to Haridwar in its upper course through the Himalayan valleys. In the total of its 95,16,000 square kilometer of the entire catchment area, the river meets with numerous tributaries. The river then sweeps across India's lowlands to reach its final confluence in the Bay of Bengal. In this long voyage, the river draws people, binding them with Holy Spirit, flowing into the very heart of the country. Ganga becomes India's most tangible soul.
अरे गंगा यमुना के गंगा यमुना के हो गंगा यमुना के निर्मल पानी गंगा यमुना के निर्मल पानी अरे निर्मल पानी निर्मल पानी निर्मल पानी गंगा यमुना के निर्मल पानी After Haridwar, Ganga enters its middle flow. Here, its torrent is controlled and it flows onto the vast plains of northern India. From a geological point of view, this creates India's largest river basin across the Gangetic plain. 10 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বেশি অববাহিকা, সেখান থেকে শুধু 525 ঘন কিলোমিটার জল বছরে বয়ে আসে এমন নয়, ভেসে আসে প্রচুর পরিমাণে প্রায় 80 কোটি টন পলি, যেটা দ্রবীভূত জলে এবং ভাসমান। এর সাথে নানান খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে এবং সেটাই গঙ্গার প্লাবনভূমিকে এত উর্বর করেছে। এবং গঙ্গার জল শুধু বহমান জলস্রোত নয়, তার সাথে পলি, তার সাথে খনিজ পদার্থ, তার সাথে ভূজীব বৈচিত্র্য সব কিছু মিশে থাকে, আর সেই জন্যই গঙ্গাকে দ্রবময়ী বলা হয়। Varanasi. This is a city, the oldest of it all. A city that draws inspiration from the river that touches its ancient shores. In Varanasi, the beautiful river paints a much larger canvas. Gautam Buddha also came to Varanasi and spread out his message of ahimsa or non-violence in Sarnath. Travel documents of the Chinese traveler Fa Hien has established Bhagirathi as a great channel of economic activities. But today, filtration is a major crisis of this river. গঙ্গা এসে ফরাক্কার কাছে যেটা ভাগীরথী হয়ে আমাদের এই হুগলিতে ঢুকছে, সেটা আস্তে আস্তে অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে চর করে, যার ফলে এটা অনেকটা নালার মতন হয়ে গেছে, যে এখন পদ্মা দিয়ে প্রবাহটা বেশি যাচ্ছে বাংলাদেশ। Ganga slows down.
starts its lower course from Dhulian. Its water diverted through various canals, creating alluvial rich agricultural tracts across the Gangetic plains, and stands out as one of the world's most widely and heavily irrigated agricultural land. But think about the pollution for a moment. এটা তিনটে উৎস থেকে মূলত দূষিত হয়েছে। এক নম্বর হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে যখন নদীর দুপারে শিল্পাঞ্চলগুলো গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো, এই 2500 কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে 610 কোটি লিটার দূষিত জল প্রতিদিন নদীতে মিশছে। এটা মূলত 154টা বড় নালা বহন করে আনছে, এছাড়া ছোট নালা আছে অসংখ্য। এটা মূলত দুপারে যে 118টি ছোট বড় শহর আছে সেই শহরের নোংরা জল আর যে শিল্প আছে তার নোংরা জল দুটো মিশে নদীকে দূষিত করে দিচ্ছে। তৃতীয় যে উৎসটার কথা সাধারণত আমরা খেয়াল রাখি না, যেটাকে ইংরেজিতে বলে নন পয়েন্ট সোর্স, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে যে রাসায়নিক সার কীটনাশক আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি সেগুলো ধুয়ে এসে বৃষ্টির জলের সাথে নদীতে পড়ছে। It is also one of the world's most densely populated regions. The river supports nearly 43% of the country's population. Ganga provides life. But unfortunately, life does not bother. জনগণকে আপনি সচেতন করলেন, জনগণ সচেতন হলো, জনগণ সচেতন হয়েও কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো জনগণের সচেতনতার উপর নির্ভর করে না। গঙ্গা দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধের জন্য যে মানুষ যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার কথা ছিল বা নেওয়া হয়েছিল, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার চেষ্টা হয়েছিল বা ব্যয় করা হয়েওছে, সেগুলো যদি ঠিকঠাক মতো কার্যকর হতো তাহলে আমাদের এই সমালোচনা বা আলোচনা করার সুযোগটা থাকতো না। গঙ্গার দুপাশে প্রায় 74টা পুরসভা পড়ে, গঙ্গার দুপাশে প্রায় 300-র মতো কারখানা আছে, বড় মাঝারি কারখানা। ডোমেস্টিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টের যে ধরনের তরল বর্জ্য যেটা বেরোয় সেটা তারা ফেলছে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কোনোদিন স্পষ্ট আসেনি। কিন্তু ফেলছে তারা, তো ফেলছে কোথায়? ফেলছে আপনার ক্যানেলের মাধ্যমে যাচ্ছে, ফেলছে তারা গঙ্গায় সরাসরি ফেলছে। এবং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি তারাও ট্রিটমেন্ট করে ফেলার কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই, অথবা থাকলেও সেগুলো চালায় না এবং তারা ফেলে দেয়। The waters of Ganga is a most prominent navigable channel. Way back in the 16th century, Europeans started to explore Hooghly for commercial navigation. The Portuguese and Dutch, followed by the Danish, French, and the English merchants who initiated trading extensively in the west bank of the river. In the year 1655, a Portuguese ship was caught in the storm in the Bay of Bengal, and they were in danger of shipwreck. And the captain, being a devoted person, promised Mother Mary that he would offer the mast if they are saved from this calamity. And they were miraculously saved. And the captain brought the ship here in front of the church. At that time, the river was still broader. Bengal would be rapidly colonized, and the river would be the force behind it. The time and tide moves in its own direction, waiting for none. In Murshidabad, both the river Bhagirathi and the Nawab dynasty lost its golden legacy from the Battle of Polashi.
ये गंगा भी एक ऐतिहासिक गंगा है। नवाब के इतिहास को हमेशा देखती रहती थी कि नवाब कैसे हुकूमत कर रहे हैं, नवाब क्या हैं, नवाब कैसे रहते हैं। ज़माना बदला, इतिहास बदला, गंगा भी बदली और गंगा भी दम तोड़ती तोड़ती एक छोटे जगह में आके अभी बह रही है। Around the end of the 17th century, the British settled upon the east bank. In the navigable records, Ganga became Hooghly River. Some villages and rural lands in the eastern banks evolved into Kolkata, the second city of the British Empire. They needed to organize navigation and commerce as a first step to a port, the only river port of India, Kolkata Port, on River Hooghly. As we all know, the port of Calcutta is a terminal port, and ships which came at those times, had the necessity, had the requirement of having ready repairs at their side. The trading community was averse with the hope of having a new lock system where vessels of more than 700 feet could be accommodated. That was in line or in conformity with the type of vessels that were coming to different ports at that time. In the Second World War, this river proved a very important conduit for the China-Burma-India theatre. And the man-o-war jetty, where we stand today, was the takeoff point from which provisions, supplies and manpower were sent. The streets of Kolkata were once washed by the Ganga water pumped through the hydrants. This is possibly the only unique water supply system using Ganga's tidal flow. Livelihood still depends on it. In this lower stage, the flow rather slows down. Ganga deposits massive amount of silt, creating one of the largest deltas in the world, Sundarbans, the cluster of islands. The tidal mangrove forest and its people are under constant threat due to climate change. From Diamond Harbour, the river prepares for its final confluence. Throughout the middle flow,
pollution load becomes heavy. বাঙালির দুর্গাপুজো তো বিশাল উৎসব, সকলে আমরা মেতে উঠি। প্রচুর সংখ্যক দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়, অন্তত 10,000 তো হবেই। তো কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রতিমা বিসর্জন দেবার ফলে গঙ্গাতে কিছু দূষণ তো অবশ্যই হয়। একটা দুর্গা প্রতিমা তৈরির জন্য অন্তত 4-5 কেজি রং লাগে। তো এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে বেশিরভাগ রঙই সীসাযুক্ত রং। সীসাটা একটা বিশেষ বিষ, যেটা বলা হয় যে স্নায়ুতন্ত্রের বিষ হিসেবে কাজ করে। আর সীসার যে যৌগগুলি ব্যবহার করা হয়, সীসার অক্সাইড কিংবা ক্রোমেট ইত্যাদিগুলো, সেগুলো এবং লেড কার্বনেটও ব্যবহার হয়, সেগুলো নষ্টও হয় না। গঙ্গার মধ্যে তো কিছু জীবন রয়েছে, মাছ এবং অন্যান্য ছোটোখাটো উদ্ভিদ এবং অনেক ছোট ছোট পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, তাদের ক্ষেত্রেও এটা কিন্তু একটা বিষাক্ত উপাদান। Sand lifting, topsoil cutting, and constructions interrupting the flow is damaging the river course. In the monsoon, Ganga becomes turbulent and grabs both sides. Landslides happen in its course. It is impossible to dissociate Ganga from the magical myths. Let us retreat once more. It was King Bhagirath who prayed to Ganga to come and flow on earth. 60,000 sons of King Sagar got their lives back by Ganga water here at Ganga Sagar. Pilgrims gather during Makar Sankranti, which is around the middle of January, to take a holy dip. तो राजा सगर के लड़कों के वजह से डर से इंद्र ने बांध दिया था घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में, और ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँचे उन्होंने तो कपिल मुनि के आश्रम में मिला, तो वहाँ जब बाबा को उल्टा सुल्टा बोल दिया, बाबा समाधि लगाए बैठे थे, बाबा की आँख खुली तो 60,000 के 60,000 भसा का उद्धार हो सकता अगर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में आए तो। फिर ये गंगा को भगीरथ लाते हैं।
People have become much more powerful and civilized in the last few centuries. Greenhouse gases have increased by a huge quantity. The world is on a fast track to a very difficult future. Temperature has risen by 1 degree compared to the pre-industrialized time. Climate has been changing. Snows are melting massively from our glaciers of Himalaya also. A few rays of hope has been found for the endangered aquatic mammals in Ganga for awareness activities for Clean Ganga. আমাদের যে 520 কিলোমিটারের গঙ্গা রয়েছে ফারাক্কা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, যেখানে আমরা ভেবেছিলাম যে ডলফিন পাওয়াই যাবে না, সেই সব জায়গায় আমরা ডলফিন পাচ্ছি। ডলফিন যদি থাকে সেই জলে আমরা ধরে নিই যে সেই জলটি মোটামুটি একটা ভালো কন্ডিশনে আছে। Mother Ganga needs much more support from her sons and daughters. First and foremost, Ganga needs a free flow from the sand lifting, topsoil cutting, water diversification for hydropower, plastic menace, heavy metal, tobacco items and so on. To restore Ganga to its former pristine quality is our greatest challenge. गति